focusing on emerging trends in psychology, contemporary approaches, and global perspective. We are delighted to see so many enthusiastic attendees, including professionals, researchers, and students, joining us for this exciting event. Before we proceed, let me take this moment to join together in prayer. We invite everyone to stand and reflect on the strength and unity that brings us all here today. Please rise up. चिन्मयरूपा चिरञ्जीवा स्नेहस्वरूपा सकलेशा जीवसन्दायका नमिक्कुन्नु कण्कोडेन्नुं അനുഗ്രഹിക്കൂ ആയിരം വസന്തങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞാലും ആയിരം പൂവുകൾ വിരിഞ്ഞാലും നിതാന്ത സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ നിതാന്ത സൗന്ദര്യമേ നിന്റെ മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമല്ലോ ചരാചരങ്ങൾ ചിന്മയരൂപാ ചിരഞ്ജീവാ സ്നേഹസ്വരൂപാ सकलेशा जीवसन्दायका नमिक्कुन्नु कण्कोडेन्नुं अनुग्रहिക്കൂ കണ്കൂടെന്നും അനുഗ്രഹിക്കൂ കണ്കൂടെന്നും അനുഗ്രഹിക്കൂ. We are especially proud to be hosting this event at Christ College, Irinjalakauda, an institution that has consistently been a cornerstone of academic excellence and intellectual growth. Known for nurturing critical thinkers and innovators, our college is a place where ideas flourish, and we are thrilled to bring together students and professionals from around the world for this exchange of knowledge. Now, for those of you who may be newer to the field or anyone seeking a deeper connection to the subject, psychology is a scientific study of the mind and behavior. It explores how individuals think, feel, and act in various contexts, offering critical insights into our personal lives, our relationships, and our societies. It is a dynamic field that encompasses many areas, from cognitive processes and emotional regulation to mental health, social dynamics, and beyond. As psychology students, you're not just exploring theories, you're actively contributing to the betterment of humanity by applying these principles in real-world scenarios. This conference will provide you with a platform to engage in meaningful discussions on the latest advancements in psychology, while also offering fresh perspectives from a global standpoint. We are honored to have with us an incredible lineup of professors and seasoned psychologists who will share their invaluable insights and experiences. Your participation in these discussions will undoubtedly enhance your understanding of contemporary approaches to psychology and the emerging trends that are redefining the discipline. To begin our program, I would like to invite Ms. Christina Tony, Head of the Psychology Department, to deliver the welcome address. Ma'am, we eagerly await your words of welcome. Respected dignitaries on and off dais, my dear fellow participants of two-day International Conference in the Science Summit 2025,
A warm good morning in this wonderful day. It's with a heart full of joy and gratitude I stand before you all to welcome this gathering. First of all, let me welcome our esteemed chief guest of the day, Sri K. Sethuraman IPS, Inspector General of Police, Director of Kerala Police Academy, to this program. His dedication to public service, his insights into human behavior make him an inspiring figure. Sir, we are honored to welcome you. A special welcome to Reverend Father Dr. Wilson Tharale, Director of Self-Financing, who will deliver a presidential address. His wisdom and vision continue to guide and inspire us in our academic and professional pursuits. Welcome, Father. Even in his absence, I also take this moment to extend a warm welcome to Reverend Father Joy P.T., manager of our college, who always support us with his wisdom and dedication. Now we have Dr. T. Vivekanandan, coordinator of self-financing, who always stand before us as a pillar of strength for our department. I feel really blessed to welcome you, sir. I also take this opportunity to welcome my dear colleague, Ms. Hasmina Reagan, coordinator of this conference. Welcome, Hasmina. As we embark on these 2 days of learning, discussion, and collaboration, I sincerely welcome each and every participant, speakers, and delegates who has joined us in this conference. Your presence make the summit a truly enriching one. Once again, I welcome all of you. Let this Interpsych Summit be a platform for knowledge, dialogue, and innovation. Thank you. Thank you, Ms. Christina Tommy, for that warm and inspiring welcome. Now, I request Reverend Father Dr. Wilson Tharale CMI, Director of Christ College Irinjalakauda, to share his insights and vision in the presidential address. Sir, please. Dear respected K. Sethuraman IPS, Inspector General of Police Director, Kerala Police Academy, dear Dr. Vivekanandan, Coordinator of Self-Financing, Head of the Department, Ms. Christina Tony, and our Manager, Reverend Father Joy P.T., Hasmina, our own Assistant Professor, my dear teachers, knowledge staff, and my dear students. Good morning to everybody. Good morning. Say good morning and give a smile, not to me, to everybody. Please give a smile. Very good. വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിൻ്റെ ഈ തണലിൽ 2 ദിവസത്തേക്കായി വന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അതിനേക്കാളുപരി നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും പ്രചോദനം നൽകുവാനുമായിട്ട് വളരെയധികം ജോലിത്തിരക്കിനിടയിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന സേതുരാമൻ സാറിന് ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ സേതുരാമൻ സാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നയിക്കുവാനുള്ള പോലീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് സാറെ ക്ഷണിക്കുവാനായി പോലീസ് അക്കാദമിയിലേക്ക് പോയ ഒരു സന്ദർഭം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. വളരെ രസാവഹരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ റൂമിലെ അക്കാദമിയുടെ
ട്രൗസറും വെള്ള ബനിയനുമിട്ട് നിരയായിട്ട് കുറച്ചു പേർ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു. അവരുടെ കൈകളിലൊക്കെ ഒരു ഗിറ്റാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു, സാറേ ഇതെന്താ? എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഓരോ ഗിറ്റാർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഫാദറെ, സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനീസ് ആണ് അവരെ. അവർക്ക് കുറച്ച് കലയൊക്കെ വേണം. അവരെ പലതും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. ഒരു കലാകാരനും കൊലപാതകയാകില്ല. ഞാൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു, എന്താണ് സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? അതെ, കലയുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടി അവരുടെ ഹൃദയം ആർദ്രമാണ്, ഹമ്പിളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫാദർ. അതിശയിച്ചു പോയി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചത് തമാശ രൂപത്തിലെ സെമിനാരി ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞങ്ങളെയും ഈ ഗിറ്റാറും വയലിനും കീബോർഡൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ കലാപകാരികളാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം കല. ഞാൻ അന്ന് അക്കാഡമിയിൽ നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട വലിയൊരു പദവിയിലാണ് സാറിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഈ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രമസമാധാനത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകൾ പലപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും വളരെ ശാന്തതയോടും വളരെ ഡെഡിക്കേഷനോടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന വലിയൊരു പദവിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും സാറേ ഞങ്ങൾ നൽകുകയാണ്. യു ആർ ഡൂയിങ് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഫോർ ദിസ് നാഷൻ. Congratulations and encouragement that we can give to you and prayers. Thank you very much. ഞാൻ കുട്ടികളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് എടുക്കണം. ഞാൻ വിവിധങ്ങളായ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ന്യൂജനാണ്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനോട് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കലാലയത്തിന്റെ മാത്രമല്ല, ഒരു നാടിന്റെ സ്പന്ദനമാണ് നിങ്ങൾ. ഇതിനു മുമ്പ് ഇന്നലെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൻ്റെതാണ്. ഞാൻ പറയും, എപ്പോഴും പറയും, ഒരു കലാലയത്തിന്റെ കിരീടത്തിന്റെ 2 കല്ലുകളാണ്, വൈരക്കല്ലുകളാണ് ഈ 2 ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യമാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ കിരീടത്തിൽ വെക്കാവുന്ന 2 കല്ലുകൾ, ഒന്ന് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും 2 സോഷ്യൽ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും. അത് നിങ്ങൾ പൊക്കി പറയുന്ന പോലെ the need of the time, കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു പത്രം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു TV തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്തിനേറെ വാട്സപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് മുഴുവനും എവിടെയോ വികലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സിന്റെ കുറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. നന്മയുടെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭൂരിപക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വികലമായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ കലാലയത്തിൽ കൗൺസിലിംഗിന്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കലാലയം ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസുകളും കൗൺസിലിംഗും ഏർപ്പെടുകയാണ്. ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് കരുതിയത്. പക്ഷേ 60 പേരാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റില് ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർ കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്കാണ്. 5 പേരാണ് ഇപ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏർപ്പെടുകയാണ്. വൈരക്കല്ലുകളാണെന്നും നിങ്ങൾ കലാലയത്തിന്റെ മുത്തുകളാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യു ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി.
ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഇന്ന് ഈ നാടില്, നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തില്, നമ്മുടെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചും അവലോകനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കുവാനുമായിട്ട് സൈക്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഇറ്റ്സ് എ ഡെഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ബട്ട് വി ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഈ നാടിനോടും ഈ ജനത്തിനോടും യുവത്വത്തിനോടുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് 2 ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. ഏത് കലാലയത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാലും അത് ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഒരുപക്ഷേ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിനോ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾക്കോ അപ്പുറം നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയതായിട്ടുള്ള നന്മ ചെയ്യുവാനും ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കാണുവാനുമുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരുമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. മനുഷ്യൻ മൃഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നോ സംശയം. നൂറ്റാണ്ടുകൾ ചെല്ലുന്തോറും കുരങ്ങിൽ നിന്നും മനുഷ്യനുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ആ തത്വത്തെ തന്നെ തിരുത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ, മൃഗത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്ന് കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ട കാലഘട്ടം. ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഈ കോൺഫറൻസിനും ഇന്റർസൈക്ക് സബ്മിറ്റ് 2 സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയതിന് നന്ദി. എല്ലാ മക്കളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പല കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര പുറപ്പെട്ട് വിഷമഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു നീങ്ങി നിങ്ങളിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഓരോ കലാലയങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങണമെന്നും ആ കലാലയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദീപങ്ങളായിട്ടും ബിംബങ്ങളായിട്ടും നിങ്ങൾ മാറണമെന്നുമുള്ള ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നൽകുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ എവരിതിങ്. Thank you, Reverend Father Dr. Wilson Tayal CMI, for your insightful address and for setting the stage for a productive conference. Now we come to an important moment in today's event, where we officially mark the beginning of this prestigious conference. To do so, we are honored to invite our distinguished chief guest to light the ceremonial lamp, symbolizing illumination of knowledge and bright path ahead in our exploration of psychology. Before we proceed, it is my privilege It's my privilege to introduce Sri K. Sethuraman, IPS, Inspector General of Police and Director of Kerala Police Academy, a 2004 batch officer of the Indian Police Service from Munnar, Kerala. He has served in various key roles, including Assistant
Superintendent of Police. Sri K. Sethuraman sir is also a celebrated writer with his book Malayalathinda Bhavi, offering insights into Kerala's cultural heritage. His deep interest in history and anthropology further enriches his contribution to public service. Sri K. Sethuraman sir's presence here today underscores the importance of psychology, especially in law enforcement and public service, where understanding human behavior plays a crucial role. As we lit the lamp, let it symbolize the bright ideas and the intellectual exchange that awaits us today. Let us come together in the moment of unity, knowledge, and collective growth. We now look forward to hearing the insightful address from Sri K. Sethuraman sir. Sir, please. Reverend Dr. Father Wilson Tarayil, CMA, Director Self Financing, മറ്റു വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടരെത്തിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് ആയതുകൊണ്ട് I think it will be suitable to speak in English also. Unfortunately, I was away for last 3 days in my hometown, so I joined them. So I just could not remember that this program is on. But anyhow, I want to highlight certain facts which you can consider for your seminar or conference. See, you're all studying psychology. I'm sure that it is an area of study which pervades every aspect of life. In fact, as a police officer, I'm here. We come across psychological aspects, study of mind in every way, both in terms of detecting crime, correcting the criminals, as well as in our own training part also. Not only in terms of law and justice, but also in every other field. It makes a huge impact because we are a very peculiar animal, so to say. We are the only one who wants to study ourselves, our own health, our own mind, and we are not sure how is the mind working. It's a very interesting aspect. If you say, earlier you used to struggle to become an artist or a scientist or to attain knowledge, but now your knowledge is in your pocket. You can carry a Shakespeare in your pocket, you can carry Einstein in your pocket, you can carry Newton inside or Picasso. If you want to know about what is the latest science around, you can just go to any artificial intelligence agent now. Maybe it's just developing like ChatGPT or Perplexity, but in future I am sure that intelligence is going to be only a service, not a criteria which can be manipulated. Because already artificial intelligence has started replacing our human mind. But despite the huge technological development, our understanding of the mind is almost nuanced. We are not sure about that. We could be able to go to the space, we could be able to partition the atom. We are unable to find out whether a person is telling truth or not. We are unable to discern the mind. Before joining the IPS, when I was going around, I thought that people used to tell only the truth before the police officers. But as soon as I started wearing the khaki uniform, I found that anybody who comes to the police station only starts lying. You just catch a thief. He is not going to say that I was told these things. You have to make him tell the truth. And before the court, you have to say what is the truth, determine the truth. The whole purpose of the whole judicial system is to determine the truth. But we don't know what is the truth. And truth has to come from your mind. How to
challenging aspect. Since we don't know this particular aspect, we have been struggling to establish institutions. We have been struggling to establish our social systems. For example, not only in crime and law and order or justice, but also see even economic system also. The whole economic institutions operate on the presumption that human beings are self-centered. That is, capitalist system is actually based on the self-centered assumption of the human mind. Whereas, in terms of the communist countries, for example, Karl Marx, who were they say that human mind is actually much more a benevolent thing. You have to serve the society as such. So ultimately, when you see the economic theories as such, Marxian theory is based on the coordination or cooperative aspect of the human mind. It says that humans are basically benevolent. Whereas the capitalist system is always the opposite side. Says that human beings are self-centered. They want to increase their utility. So that's the thing. A politician wants to improve their income. Bureaucrats wants to increase their influence. It's all self-centered. But ultimately what happened that that 1989, the assumption of self-centered economic system won over the so-called benevolent human beings assumptions. Similarly, for example, I'm not only talking about the economic system as such. It more pervades everything, the school education. In our police, our main, what I call it, theme of Kerala police, the slogan of Kerala police, Mridubhava Dridagrithi. It should be soft in your approach, in behavior and firm in your action. Mridubhava, we don't know what kind of Mridubhava you should have it, whether to the criminals or victims or witnesses. How to have this Mridubhava, how to groom our policemen to have that Mridubhava. At the same time, you should also go, on the other hand, to make it as a firm in action. So some stick to your action. So both are entirely paradoxical, both are, it's not so easy to train them. But we train them. We train them because of an assumption that condition is essential. Condition is essential. And every day when you come to the police academy, you can see most of the time we are giving them muscles memory. Muscle memory means right from the early 6 o'clock onwards, we used to give them physical training, continuous training, make them be obedient, disciplined. When somebody, a senior officer, gives you command. Obey the law. You have to obey only the law, not your personal morality or personal values. Does not matter. What matters is actually the law. But the law is the same thing as the justice. We are not sure about that. But what actually is the difference? What I'm saying that you are studying scientific field which actually pervades everything, and our knowledge about this is almost totally is only noise. It's very, we need a lot of things. So in that context, this international conference, especially to understand the emerging trends in the psychology and contemporary approach to global perspective, is very relevant one. I'm extremely honored to come and inaugurate this program. Many trends actually which now pervades this psychological field, so-called is very important. For example, we need to know what kind of whether people are shaped by their nature or nurture. It's an old debate, but still we are continually doing it. At the same time, we found that, especially in terms of crimes, we are the understanding of the system is at the most limited. For example, you are all studying about the criminologist, the separate field of criminologist, crime is there. But are we able to have an understanding of that? Why people are habitually affording it? If you see our crime rate statistics, more than 80% of the offenders are actually habitual offenders. And we have no statistics of whether people who are being offended by us
jailed by us. They go into the prison and they come out, are they reformed? But at the same time, we find that most of them are actually behaving hardcore criminals after coming out of the prisons. Because the socialization that prison is along with other criminals. So they actually get more feedback and they come out with more confidence. And then we see about the investigation aspect. The most important aspect the court wants to look at is whether a particular person has any mens rea in doing it. So-called mens rea means whether he has the guilt conscious to do that. We are not bothered about the motive, maybe good or bad motive, but whether he has guilt or not. And we are not sure about what is the guilt. Even the judiciary is not sure about the guilt. So what they are all looking at is that are based on certain presumptions. So the presumptions matter. So what kind of presumptions are we doing it? Whether it's based on any empirical evidence, whether we have a solid proof for that one, it's something which is a matter of debate. So what I'm saying is that we all immense opportunities to understand the human mind, and you're all here, and you have smart kids. You want to study a lot of aspects of the human mind, how it interacts with not only as an individual but also as a community. Why I'm saying is that many aspects are actually not only, if you see the person's behavior, it's not only shaped by his own, that particular context in which he is doing it, but at the same time you see some things are again predetermined. Predetermined means not in terms of destined. Earlier when somebody is doing any crime, we say that because he is predetermined, he is literally his fate. He is doing it on his fate. He falls sick because of his fate. He gets killed because of his fate. He commits suicide because of his fate. So because of the fate or predetermined, or because whether it is because of anything which is to do with his own as a free will to do that. But sometimes we feel that there are certain factors which deeply influence the human behavior, like even genetics. Somebody's father is a sugar patient, son also gets a patient. Somebody is a drunkard, it's a high risk of addiction. The siblings as well as the son also gets into the addiction. So that means the genetics influences. There's a predetermination. So Germany will be able to produce an Einstein, but I don't think that any other country, Einstein cannot be produced in Congo, or he cannot be produced in even India and that say, because you want a Nobel Prize, you have to go to America and do it. Context matters. The behavior, in which way your institution is being shaped by your behavior. So what I'm saying is that our individual behavior, apart from individual behavior, what actually influences the reason thing is the institutions. Which institutions you are living. That's what actually matters. In spite of there so much of technology development, we are unable to find out any solutions for the individual's problems. The biggest crime we face is not the individual crime. The biggest crime is actually not the murder or rape or something, but the biggest crime is actually human brainwashing. You might have heard about the Alandur case. Two elderly couple, there's no other issues. Both are well settled, both are postgraduates like you, and the children are living in Gulf countries, economically safe and secure. But these elderly people who have no history of a crime would be able to do a crime which actually can target for years together. How could this two elderly couple from Elandur would be able to induce ladies of their own age and bring them here, bring them to their home, and rape them, murder them, and cannibalize them? So this crime is much more harder one than any other crime you can expect. But why it was possible for them to do that? Who did it? Yeah, so maybe somebody who acts another criminal can be able to communicate with them, induce them to do it. So that means that the point is when two elderly couple who has no criminal record does that things. What about if you brainwash the whole community in that aspect?
then you have the biggest mass murders and mass crimes. This is what is happening in most of the African countries. What is happening in Congo? The M23, what you see in the rebels, not a new group. It's happening now because in 1994, the wanted genocide. More than 8 lakh people out of 8 lakh people got killed. It is 80% of the minority of Tutsis were totally eliminated in 100 days, not by machine guns, but by measures, by your so-called knife. Ordinary people did it. Because of that one, not only that one, did you see the Second World War? Almost the whole of Jews in Europe was eliminated by genocides. Similarly, case with Cambodian genocide. It's not that only if you take the Rwandan genocide as such, both are Catholics, both Tutsis as well as Tutsis who are the victims, as well as the Hutus who comes to the perpetrators. Both are going to the same church. When the genocide started, they went to the church. Inside the church, they were murdered. You can see thousands of people murdered inside the church where they met. They went to the hospital, right to the hospital. There they were murdered. So what I'm saying is that, no, you can brainwash everything. The human mind is such a so pathetically ill organ. You can do anything you want because the value system won't work. So it's a very important aspect which you are going to study. I'm 100% sure that you have a multitude of issues which you can go in depth into that, and we are living in a very wonderful place, especially in Kerala. I'm 100% sure that this is going to be a very amazing seminar. All the best to you. Thank you, Sri Sethuraman sir, for your inspiring words and for officially inaugurating the Interpsych Summit 2.0. Your insights and contribution are truly appreciated. As a token of appreciation, we invite Reverend Father Dr. Wilson Tharayal, CMI, to present a memento to Sri K. Sethuraman IPS, Inspector General of Police and Director of Kerala Police Academy. Following the inaugural address, we have a few words of felicitation from esteemed members of our college community. Now, we invite Dr. Vivekanandan T, Coordinator of Self-Finance, who will share his felicitations with us. A warm good morning to everybody. Most respected Chief Guest of the Day, Sri K. Sethuraman IPS, Reverend Dr. Wilson Tharayal, Director of Self-Financing Programs, Christina, the Department Coordinator of Psychology, Ms. Hasmina, and distinguished guests from various institutions of India, delegates from other institutions, the faculty members, and friends. This day and this moment is one of the greatest moments of the Department of Psychology, as they are organizing
International Conference on the theme that emerging trends in psychology, contemporary approach, and global perspectives. Let me at the outset express my sincere congratulations to the entire family of the Christ College Psychology for your wonderful effort in bringing up this two-day national conference. Hats off to you, my dear friends. And we all know that organizing a conference of such a magnitude is not a simple task. It requires dedication, meticulous planning, and preparation. As a close associate to the Department of Psychology as a coordinator of self-financing, I have observed the entire team of psychology was behind it right from 6 months ago, my dear friends. They started planning for this conference. Each and every aspect of the conference was meticulously planned, and they prepared a systematic plan to organize such a wonderful conference. Dr. Father Wilson Thai rightly mentioned about the responsibility of the students of psychology. The scenario, the contemporary scenario of the society, he has rightly presented before you. And we are living in the age of modern gadgets, especially you have the handsets with you, which can do wonders, and at the same time, which may drag into great troubles as well. And the students of psychology and scientists of psychology, we have a great responsibility to lead and show the right path to the society in front of you. And my humble request to all of you, those who are associated with psychology, is that you don't take this profession for your earnings, but you do it for as a social service, because as you are all social engineers, as far as I am concerned. You are the engineers who are going to set right the society. The big responsibility on your shoulders. I hope this conference will come out with innovative ideas, wonderful themes for the 2 days, and the deliberations are going to be an eye-opener to all of us. And I learned that almost 60 scientific papers are to be presented and deliberated in the conference. I wish the participants and the organizers all the very best for the successful completion of this two-day conference. I hope this is going to be an eye-opener for all of us. And my humble request to the organizers is that the proceedings of the seminar, after these deliberations, should reach to the appropriate authority for further follow-ups. And Christina, you have to look into that. After this seminar, you just reach this outcome to the appropriate authorities for the follow-up work. Once again, I congratulate everyone who tried very hard to bring up this two-day seminar in a wonderful manner. I wish you all the very best. Have a great time. Thank you. Thank you, Dr. Vivekanandan sir. Finally, let's express our gratitude to everyone who has made this event possible. Please join me in welcoming Ms. Hasbina Reagan, Assistant Professor, Department of Psychology, to deliver the vote of thanks. It's my privilege to stand before you and express our heartfelt gratitude at the inaugural ceremony of Interpsych Summit
Summit 2.0, International Conference on Emerging Trends in Psychology, Contemporary Approaches and Global Perspectives. First and foremost, we are deeply honored by the presence of our chief guest, Shri K. Sethuraman, IPS, Inspector General of Police and Director of Kerala Police Academy. Thank you, sir, for inaugurating this event and for your inspiring words that have set the perfect tone for our conference. We extend our sincere thanks to Reverend Father Dr. Wilson Tharel CMI, Director of Self-Financing Programs, for delivering the presidential address and sharing his valuable insights. We are also grateful to our esteemed felicitator, Dr. Vivekanandan T, Self-Financing Coordinator, for his dedicated efforts in organizing and coordinating this event. A special thanks to you, Ms. Christina Tony, Head of the Department of Psychology, for her guidance and hard work in bringing this event possible. Last but not the least, a big thanks to you, our faculty members, students, and participants for your presence and enthusiasm. With deep gratitude, I conclude this vote of thanks. Thank you all. Thank you, Ms. Hasmina Reagan. Now, let's move forward with the rest of our conference program.